vision. It is called as photopic vision, and the cones density is about 1,50,000 elements per millimeter square, and it involves in the color vision. Cones for color, CC. You can remember like that. So cones for color vision, and it is concentrated heavily in the fovea, about 1.5 into 1.5 millimeter square. It is heavily available at the place of fovea. And next light receptor is rod. So rods are 75 to 150 million rods are available. So it is contributing for the dim light vision. So that is called scotopic vision. So scotopic vision is rods, photopic vision is cones. So rods எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா dim light vision, low level of light இருக்கும்போது we can the rods will be helpful. So bright light vision க்கு cones, dim light vision or low level vision க்கு rods, and rods will not involve in the color vision. So நிறைய பேர் வந்து color blindness ஓட இருப்பாங்க. They can see the objects but they cannot identify the colors. ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோன்ஸ் வந்து ஆப்சன்ஸ் ஆகும். ஸோ ராட்ஸ் மட்டும் இருக்கும். அப்போ அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து வியூ பண்ண முடியும். ஈவன் இந்த லோ லெவல் ஆஃப் லைட்டில் வியூ பண்ண முடியும். பட் வந்து கோன்ஸ் இல்லாதனால கலர் ஆப்சன்ஸ் இருக்கும். And another important thing here is blind spot. So blind spot la enna, this is the region where there is no light receptors. Okay, so there is no light receptor, so it is called as a blind spot. It is available in the retina. Okay, so the cones will be used to resolve fine details because each one is attached to single nerve ending. Okay, so the cones are attached to single nerve ending because it is having so many color components. Yeah, so other travel, I mean, it needs to take to the brain. So it is always connected to single nerve ending. And the rods, பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா multiple rods are connected to single nerve ending. Okay, each cone is connected to single nerve ending. Rodsல பார்த்தீங்கன்னா multiple rods are connected to single nerve ending. And rods gives a general overall picture of the field of illumination. What is what? இந்த மாதிரி கொடுக்கும். It is not involved in color vision. It is sensitive to low level of illumination. So blind spot, I told you already, is a small portion of visual field of each eye that corresponds to the position of optical nerve. So within the retina. So it is actually called as a place where the light receptors are absent. So there is no optical nerve path here. So next one is we are having a graph between log of intensity and subjective brightness. So subjective brightness is nothing but person to person, the perceived perception, that is visualization, will be differed. So everybody is having different adaptation range. For example, இருட்டில் கூட ஒருத்தவங்க வந்து போயிட்டு நம்ம ஒரு பொருளை வந்து எடுக்க முடியும், ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து வியூ பண்ண முடியும், ஒரு சிலனால அது முடியாது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அடாப்டேஷன் ரேஞ்ச். அதே மாதிரி ரொம்ப லைட்டு வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி யாராவது இப்போ மொபைல் நெட்டே வந்து அடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு சிலரால டாலரேட் பண்ண முடியும், ஒரு சிலரால டாலரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ டாலரன்ஸ், தட் இஸ் அடாப்டேஷன் ரேஞ்ச், எந்த லெவல்ல இருந்து எந்த லெவல் ஆஃப் இன்டென்சிட்டிலேருந்து எந்த லெவல் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி வரைக்கும் ஒரு பர்சன்னால அடாப்ட் பண்ண முடியும், அதாவது அவங்களால நார்மலா வியூ பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால் அடாப்டேஷன் ரேஞ்ச். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் ஸ்கோட்டோபிக் த்ரெஷோல்ட். அது வந்து ஸ்கோட்டோபிக் த்ரெஷோல்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து dim light vision that starts from 0. So 0 or from the minus value. So this is photopic vision, bright light vision. This is scotopic vision, dim light vision. And this is the diagram which explains the distribution of rods and cones in the retina. So in the x-axis we are having degrees from visual axis, that is called center of fovea, and in the y-axis we are having the number of rods or cones per millimeter square. So இதுல பாத்தீங்க this graph created based on vision, how the rod and cones are performing. Yes sir, so the cones are distributed
only at the fovea, but rods will be distributed to the entire eye, so entire retina. In the entire retina, we are having rods. You can see here, Ma'am, sir. you have talked about that blind spot and thin blindness, no? Whether it is related Yes, to sir. any night blindness disease, ma'am, where No, due sir. to No, sir. vitamin, it is No, sir. No, different. sir. It is actually the structure, the anatomy of the eye. Okay, okay. Yes. So here you can see in the blind spot there is no rods and cones in this place. There is no light receptor in this area. This spot is called as blind spot, and the remaining